I am Dr. K.AMUDHA from Biochemistry department. In today's topic, we can see glucose tolerance test. Shortly, we will be saying this as GTT. GTT is the ability of the body to utilize carbohydrate. This is the meaning of GT. So, body வந்துட்டு எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்குதோ எவ்வளோ டாலரேட் பண்ணிக்க முடியுதோ அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா that is called as glucose tolerance. And this glucose tolerance is indicated by nature of blood glucose curve following by the administration of glucose. So glucose நம்ம ஓரலாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் பாடி அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அதை பேஸ் பண்ணி வில் பி drawing a graph and that is called as glucose tolerance test. And this test is a valuable diagnostic aid. And decreased glucose tolerance is due to hyperactive of anterior pituitary and adrenal cortex. And this is also due to hyperthyroidism. Increased glucose tolerance is due to hypopituitary, hyperinsulin, hypothyroid, and also due to adrenal cortex hypofunction, that is due to Addison's disease. Now we will see how glucose tolerance test is conducted. Before test there is prerequisite. So test பண்றதுக்கு முன்னாடி we have some other request. Precautions to be taken on the day prior to the test are: so after supper he or she should not take anything. So night சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் he or she is not supposed to take anything. Early morning, if he wants anything, he can be given tea or coffee, that too without sugar. And no food is permitted till the test is over. So before the test we are going to conduct, for the past 3 days, a patient is not allowed to take any other foods except the prescribed diet. That is, 300 grams of carbohydrates can be given daily, and this can be continued for 3 days. And during these 3 days, a patient should be in a complete physical and mental rest, and no smoking is permitted. So after a prerequisite, the patients will be coming to the lab. The blood sample is collected. The blood sample is collected either in the vein or in the finger. When we collect blood in the vein, it is called as a venous blood. So when you want to collect a capillary blood, we can go for finger prick method. Next we will go for the procedure for glucose tolerance test. Fasting blood glucose is collected, and this is collected in a fluoride bottle. So fluoride bottle எதுக்கு collect பண்ணுவோம் அப்படின்னா it is to avoid contamination. Then the urinary bladder, it is completely emptied, and some amount of urine is collected, and this can be used for the qualitative test for glucose and ketone bodies. So after emptying the bladder, now we are going to give 75 grams of glucose, which is dissolved in 250 ml of water, and this is allowed to. Then time of oral glucose was noted. Total of 5 specimens of venous blood and urine was collected every half an hour till 2.5 hours.
glucose content in the blood was estimated then. So by estimating, a graph is being plotted and that graph is called as glucose tolerance curve. So I'll say you now. இப்போ ப்ரொசீஜர் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பாஸ்ட் பண்ண பேஷண்ட்டோட யூரினை வந்து கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். யூரினை கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we'll be collecting that in a fluoride bottle. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டோட்டலாக வந்துட்டு அந்த பிளாடரை வந்துட்டு எம்ப்ளி பண்ண, யூரினரி பிளாடர் டோட்டலாக இருக்கிற யூரின் ஃபுல்லாக வந்துட்டு வாய்ட் பண்ண வச்சிடணும். அதுலேருந்து கொஞ்சம் சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு குவாலிட்டேட்டிவாக நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, குளுக்கோஸ் அண்ட் கீட்டோன் பாடிஸ் இருக்கா இல்லையான்றதை we are going to find it out. ஸோ ஆஃப்டர் தட் 75 grams குளுக்கோஸ் எடுத்துகிட்டு அதை 250 ml வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஓரலாக கொடுக்கணும். கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு ½ கேப்பில் till 2.5 hours 5 ஸ்பெசிமென்ஸை நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த 5 ஸ்பெசிமென்ஸ் எது அப்படின்னா வீனஸ் பிளட்டும் யூரினும். ஸோ 5 ஸ்பெசிமென்ஸ் அது இன்டர்வல் ஆஃப் ½ hourல நம்ம we are going to collect. இந்த கலெக்ட் பண்ண சாம்பிள்ஸில் எல்லாமே blood glucose எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது we are going to estimate it. ஸோ அதை எஸ்டிமேட் பண்ண வேல்யூஸ்லேருந்து we are going to plot a graph and that graph is called as glucose tolerance curve. We will be getting a curve. Next we will see explanation and significance of normal curve. A sharp rise in the peak, average of 50% within ½ hour to 1 hour takes place. So there is maximum, the glucose absorption should not exceed 160 to 180 milligram in percentage in normal subjects. So here நம்ம குளுக்கோஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் 50% குளுக்கோஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ½ hour to 1 hourல அப்சர்வ் ஆகிடும். அந்த பீக் வந்துட்டு you'll be getting in a 1 hour. Peak வந்து should not exceed 160 to 180 milligram. So we'll see the reason. When blood glucose increases, the regulatory mechanism comes into play. There is an increased synthesis, that is increased secretion of insulin against the glucose we have been given, and this leads to hyperglycemia. So the glucose, what happens, is being absorbed by the liver. In the liver, the glucose is converted to glycogen and there is increased deposition of glucose in the liver in the form of glycogen takes place. And this process is called as glycogenesis. And there is decrease in glycogenolysis takes place. This is all because glucose is being uptaken and that is utilized by the tissues. So the blood glucose நம்ம கொடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இமீடியட்டாக இன்சுலின் சிந்தசிஸை வந்துட்டு என்ஹான்ஸ் பண்ணும். இன்சுலின் சிந்தசிஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இன்சுலின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த கொடுத்துருக்க குளுக்கோஸை கிளைகோஜனாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும். எதில் அப்படின்னா இட் இஸ் இந்த லிவர். அங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டெபாசிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். திஸ் இஸ் பை த பாத்வே, திஸ் இஸ் பை த சைக்கிள் கால் glycogenesis. ஸோ glycogenolysis in the liver வந்துட்டு will be decreased. நம்ம எவ்வளோ குளுக்கோஸ் கொடுத்துருமோ அந்த குளுக்கோஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்டெஸ்டைன்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக பிளட்டுக்கு போயிட்டு அந்த பிளட்லேருந்துட்டு இட் இஸ் யூஸ்டு பை த டிஷ்யூஸ். தென் a sharp fall can also be seen in 1.5 hours to 2 hours. And this indicates increased utilization by glycogenesis and slowly or completion of glucose absorption from the intestine. So after 1.5 hours to 2 hours என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டலாக எல்லா குளுக்கோஸுமே வந்துட்டு பாடியிலேருந்து அப்சர்வ் ஆகிடும். ஸோ எல்லா குளுக்கோஸுமே will be converted to glycogen through glycogenesis and this will be deposited in the liver and in the muscle. ஸோ கம்ப்ளீட் அப்சார்ப்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா
graph என்ன ஆகும் அப்படின்னா will fall down. So by 30 to 60ல வந்துட்டு it will increase. So 60ல once increase ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துட்டு graph வந்து drop ஆகும் by 1.5 hours to 2 hours. So this indicates once glucose நம்ம கொடுத்த உடனே அதோட யூட்டிலைசேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் யூட்டிலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா டோட்டலாக அது வந்துட்டு blood glucose வந்துட்டு கம்மியாகிட்டே. Next we'll see the characteristic of different types of glucose tolerance curve. So first we will see normal glucose tolerance curve. Here the fasting blood sugar will be within the normal limit. The fasting blood sugar will be within the normal limit in the sense it will be around 60 to 80%. So after giving glucose, that is 75 grams in 250 ml of water, the graph will reach the peak value within 1 hour, and this should not exceed the renal threshold value. The renal threshold value is 160 to 180 milligram in percentage. So we'll see what is renal threshold value. It is the ability of the renal tubule to reabsorb the glucose. Is called as renal threshold value. So when it is above that, the glucose will be excreted out in urine. So the renal threshold value is 160 to 180 milligram in percentage. The fasting level is again reached by 2.5 hours, and here no glucose or ketone bodies will be excreted out in urine. So I'll say you again. The fasting blood glucose வந்துட்டு 60 to 80%. ஒன்ஸ் நம்ம குளுக்கோஸ் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் the peak வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ரீச் ஆகிட்டே இருக்கும், பீக்கில் போயிட்டே இருக்கும் till 1 hour. ஆனால் 1 hour மேலே போகும்போது renal threshold வேல்யூக்கு மேலே it should not go. renal threshold வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா it is 160 to 180 milligram in percentage. ஸோ renal threshold அப்படின்னா இந்த கிட்னியில் இருக்க ரீனல் டியூபிள்ஸ் வந்துட்டு குளுக்கோஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் வந்துட்டு அது பிளட்டுக்கு வந்து சர்க்குலேட் பண்ணும். இந்த ரீனல் வந்து எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி 160 to 180 milligram in percentage. அதுக்கு மேலே வந்துச்சு அப்படின்னா ரீனல் டியூபுலால் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது, and this will be excreted out in urine. ஸோ இந்த ரீனல் த்ரெஷோல்ட் வேல்யூவோட கெப்பாசிட்டி ஏற்ற மாதிரி the glucose should be. Then the fasting level என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் வந்துட்டு ரீனல் த்ரெஷோல்ட் வேல்யூக்கு பிலோவாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபாஸ்டிங் லெவல் வந்துட்டு 2.5 hours it will come down. ஸோ இட் இண்டிகேட்ஸ் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா எல்லா குளுக்கோஸும் அப்சர்வ் ஆகிட்டு இட் இஸ் பீன் யூஸ்ட் பை த டிஷ்யூஸ்ன்னு அர்த்தம். இப்போ நோ குளுக்கோஸோ இல்லை கீட்டோன் பாடிஸோ வில் பி எக்ஸ்க்ரீட்டட் அவுட் இன் யூரின். So blood glucose during fasting condition it will be less than 75. Half an hour the value will be 130. In 1 hour it is 150, and in 1.5 hours the level is 100. In 2 hours the level is 75, and in 2. Next we will see diabetic type. The fasting blood glucose is raised 110 milligram in percentage or even more above that. The highest peak reaches after 1 to 1.5 hours. The highest value exceeds the normal renal threshold value, and here the urine sample contains glucose. So depending upon the severity of diabetes mellitus, the ketone bodies may or may not be present in the urine. The blood glucose will not return to fasting level within 2.5 hours. This is the most characteristic features of true diabetes mellitus. According to severity, it may be classified into mild diabetic curve, moderate diabetic curve and severe diabetic curve. இங்கே
fasting blood sugar வந்துட்டு 110 milligram percentage இருக்கும், or else வந்து அதை விட மேலே கூட போகலாம். அதோட பீக் வேல்யூ, கிராஃபோட பீக் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 to 1.5 hours இருக்காது, அதை விட அதிகமாக போகும். The highest value வந்துட்டு will be more than the renal threshold value. The renal threshold value விட அதிகமாக வந்துட்டு பீக் இருக்கும். The urine sample பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளுக்கோஸ் வந்துடும். அண்ட் டயபெட்டிஸோட சிவியாரிட்டியை பொறுத்து கீட்டோன் பாடிஸ் வந்துட்டு யூரினில் இருக்கலாம், இல்லை இல்லாமல் கூட போகலாம். The blood glucose வந்துட்டு ஃபாஸ்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு வர்றதுக்கு it will take more than 2.5 hours. So depending upon that, the severity base பண்ணி it is classified into 3. ஒன்று mild diabetic, இன்னொன்று moderate, இன்னொன்று severe. mild வந்துட்டு கம்மியாக diabetes இருந்துச்சு அப்படின்னா that is called as a mild. moderate வந்துட்டு மைல்டுக்கும் சிவியருக்கும் நடுவில் ஒரு ஆவரேஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னா that is called as a moderate. சிவியர்ன்றது எல்லா வேல்யூஸை விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா that is called as a severe. So we'll see the values of moderate. Blood glucose வந்து during fasting conditionல the value is 130. half an hour it will be 200. In 1 hour it is 280. In 1.5 hours it is 260. In 2 hours it is 220. In 2.5 hours it is 170. So the blood glucose will be raised. In the urine, glucose will be excreted out. In the fasting condition la பார்த்தீங்க அப்படின்னா no glucose will be excreted. But in all the other cases, in half an hour, 1 hour, 1.5 hours and 2 hours, the glucose will be excreted out in urine. In 2.5 hours sample, the glucose may or may not be present in the urine. Then coming on for severe diabetes, the blood glucose, the fasting value is 230. In a half an hour sample, it is 300. In 1 hour, it is 345. In 1.5 hours, it is 365. In 2 hours, the value is 350. In 2.5 hours, it is 330. The level of glucose in urine will be increased. In fasting condition, there is glucose in the urine, and it is 3 times increased in half an hour, 1 hour, 1.5 hours, 2 hours. Next we'll see renal glycosuria curve. Here glucose appears in the urine. The blood glucose level is much below 170 milligram in percentage, but the patients show glycosuria. blood glucose வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா it is 170 milligram per percentage தான் இருக்கும். ஆனால் வந்துட்டு அந்த பேஷண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா குளுக்கோஸ் வந்துட்டு யூரினில் இருக்குது, தட் இஸ் கிளைகோஸ்யூரியா இருக்குது அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா it is due to idiopathic without any pathological significance. So ரீசனே இருக்காது, but the glucose will be excreted out in the urine. This is one cause. And occasionally occurs in certain renal diseases. ஸோ ஏதாவது ரீனலில் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா the glucose வந்து அப்சர்வ் ஆகாமல் it will be excreted out in urine. இது ஒரு காஸாக இருக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இட் மே பி டியூ டு ப்ரெக்னென்சி. ஸோ ப்ரெக்னென்சி இருக்கிறச்ச blood glucose வந்துட்டு கொஞ்சம் ரைஸாக இருக்கும், that will be excreted out in the urine. And this is the common cause. Once after delivery, she may come to normal. And this is also found in case of early diabetes. And here they'll be having low renal threshold value. This may also be reported in children of diabetic patients. So ஒன்று early diabetesல வந்துட்டு renal glycosuria வரலாம்,
another one பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு diabetic parents இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட childrensக்கு வந்துட்டு renal glucose urea வரதுக்கு possible அதிகம். Next we'll see the values. The blood glucose during fasting condition, the level is 90. Half an hour it is 130. During 1 hour it is 139. 1.5 hour it is 110. 2 hours sample has 90 and 2.5 hour sample is 85. Now glucose in urine is, in fasting condition, the glucose may or may not be excreted out in urine, and during half an hour, 1 and 1.5 hour, there is a urine excretion with glucose, and during 2 and 2.5 hours, glucose may or may not. Next we'll see lag curve, or else you can say this also as oxyhyperglycemic curve. Here the blood glucose will be normal, that is the fasting blood glucose will be normal, and coming on for the graph rises sharply in half an hour to 1 hour and exceeds the renal threshold value. In the urine, glucose is seen. The graph will return to the normal in a very rapid and in a very complete process. This type may be obtained in hyperthyroidism, during pregnancy, and also in early diabetes. So coming on for the values of blood glucose, the fasting blood, the value is 80, half an hour sample is 220, 1 hour is 190, and in 1.5 hour sample it is 110, 2 hours sample is 80, 2.5 hour sample is 65. So going on for glucose in urine, the fasting sample will not have glucose in urine, whereas half an hour and 1 hour sample will have glucose in urine, and the rest of the sample 1.5, 2 and 2.5 hour sample, 2 and 2.5 hour sample, 2 and 2.5 hour sample,